A very good afternoon to all of you. Welcome to the launch of Africa Code Week in Mauritius. Special welcome to our guests from SAP, Julie, Claire, and the SAP team. We're so excited to have you this week. This is an example of a multidimensional partnership. We have SAP, Africa Code Week. We have private, public sector organizations partnering together like NCB, Rajiv Gandhi Science Center, and Ceridian. And also, it's an opportunity also to work with different ministries. We're also working with Ministry of Education and Ministry of Technology. Very often when we do things, it's either one or the other. But I think it's a great opportunity that we have these two very critical ministries to be working together. Now, technology and software is changing the world we live. Computers and software are getting everywhere. Whether you are in agriculture, whether you're in manufacturing, in financial services, technology is getting everywhere. And today, software engineers are producing, if you look at cars today that are coming out of the assembly line, there are more software engineers working on a car than mechanical engineers. And this is an indication that we need many more software engineers in the world today. The banks of the future, they say, will be run by software engineers. And there will be more and more jobs created in technology than other sectors. The challenge we have today is that Mauritius in general is lagging behind, whether it's in primary or secondary education or even tertiary education in terms of software, in terms of coding. And the take-up of STEM degrees also is very low. There's a lack of interest in computer science, IT, and software. There's not enough developers to fill the jobs. Companies struggle to have people to join the technology openings in organizations, which is slowing the economic growth of our country. And they say that coding is the new language of the, you can say of the future, but I think it's already here. And some people say, will coding be the most important language in the world? As important as reading or writing. Coding is about giving our people opportunity to create technology and change the world. To create that drive for startup spirit, creating entrepreneurs, build products that can improve the quality of life of people. Our expectation for this week is that we want, as we do this, as we run this Train the Trainer course for coding with the partnership of SAP and Africa Code Week, we want to also raise awareness in the country that STEM education should become a priority for the country. We want people to start coding at schools, at universities, in companies, and also in clubs. We want also the inclusion of coding in curriculum in primary and secondary schools. We also want more girls and women to take up career in computer science, help build a much more inclusive society. About Africa Code Week for Mauritius, Claire will tell you more about Africa Code Week in a minute, but what about Mauritius? I think it's a great opportunity for us to push the coding initiative partnership with a global leader like SAP. Following the Train the Trainer course, which we expect about 350 teachers from schools, secondary schools, to attend this Train the Trainer course, we also expect another 350 people from private companies, from other institutions. So together with 700 trainers, we want to train about 15 to 20,000 people in August. This may be ambitious, but I think it is doable. The National Code Week itself will take place in Mauritius in the week of August 14 to 18. And we will train school students, university students, and private companies. Just a brief note about Ceridian Learning Center. We have been very closely associated with this kind of initiative. We launched this center in 2010, and to basically develop skills in this country, technical soft skills to do business globally, focusing on technology and financial services. We partnered with many ministries. We have partnered with Ministry of Finance, Education, and obviously with Ministry of Technology on many projects. We have been running the Hour of Code, and understand also this year we are going to do it in December, for several years in partnership with Microsoft, and we look forward to the next one. We have run mobile apps in internship for university students here for at least, I think this is the third year we've done it this year. We also have a group in Ceridian called the Ceridian Women Network. And for the International Women's Day earlier this year, we ran a Learn to Code sessions for women to attract girls and women to technology. For us, this is much more than a gender issue. It is an economic imperative.
We are already short of talent in this country with a limited population, and we need to make use of all the talent we can get. Boys, girls, women, everyone that we can get. We need this talent to ensure that we build better products. Software is about problems, is about solving problems, about giving people tools to improve their quality of life. And when you build software with women and men together, you end up with better products. We're also pleased to say that in the next few weeks, we also want to launch the App Factory here. That will be an incubator working with global partners, and we hope that some of you in this room will partner with us on this exciting journey. In closing, I would like to thank SAP and Africa Code Week for coming to Mauritius and giving us the opportunity to be part of this Pan-African movement. I want to thank Arthur, MCB, Rajiv Gandhi Science Center for the great collaboration we've had so far. Good afternoon, and thank you very much for your warm hospitality. So what a joy and honor it is to be back here in Mauritius, only a month after the launch ceremony presided by Her Excellency President Gurib Fakim. In her address, Her Excellency reminded us that a good model is here to inspire more people and to benefit more people. Well, let me tell you this. The way Mauritius is endorsing Africa Code Week and Her Excellency's high patronage of the initiative are going a long way already. You are inspiring and will continue to inspiring other nations to make coding a daily reality for every child out there. Now, some of you probably wonder how it all started, so let me tell you the story. That was in Ireland back in November 2014. This is where I first discussed with Bernard Kirk. So Bernard is the director of the Galway Education Centre. And I discussed with him about this dream. I said, okay, I know it may sound a little ambitious, but if I decided to take the European Union Code Week concept to Africa, would you join the initiative? And he did so. Not only Bernard Kirk, but also we had Julie Cleverton. So Julie is the director of the Cape Town Science Centre, and she is also the global coordinator of Africa Code Week. And then so many more like-minded minds and people joined the adventure. In January 2015, we had our first braining session. 9 months later, we had 17 African countries on board, and also our first 90,000 Africa Code Week young learners who were born. So today, I cannot even tell you how many partners, teachers, and volunteers we precisely have in the family. Over 10,000. That's how many adults have been trained so far since 2015. 500,000, that's how many young Africans learn coding as part of Africa Code Week since day one. A significant proportion of them even touching the computer for the first time. And 500,000, that's how many young Africans we want to engage in Africa Code Week this year. I know many software developers and tech leaders as well who are changing the world with the sheer beauty of the code. In fact, I'm surrounded by them as I'm based at the SAP Paris Labs office, and this is a true blessing for me. They are the same as the very software architects and brilliant minds who literally wrote the story of analytics and business intelligence as we know it today. So in fairness, and sharing a simple cup of coffee with them, in the morning, often turns into a spirit-lifting exchange that renews the very way I sometimes see the world. The other funny thing is, when you ask them why they became who they are all pointing to a specific moment in time. It could be the day they dismantled their first hard drive with a mere screwdriver, or the first time they played Space Invaders on an Atari computer. So Kunal, you're 18, you wouldn't know what is it, right? But I hope you will be engaging in Code Week this year.
Most of them said it happened in a split second. There was a before and an after. And eventually they became tech evangelists or software engineers. I believe this is really at the heart of Africa Code Week. We want to secure the chance for that spark to happen and nurture it afterwards so it impacts individuals, families, communities, and society at large. But we're not in 1983 anymore. We're not just talking about ICT careers, as you said. In the digital century, ICT is the enabler and the key to open up the horizon for our children's dream. Not only do they need to understand and master the language they hear every day without realizing it, but now they need to think as coders. So that's right, we want our kids to be convinced that there is no bug that cannot be fixed, that challenges are just another word for greater good in motion. So I wanted to quote the Global Skills Index from Oxford Economics. They insisted that businesses and governments need to work more closely together to create policies that will train and develop the skills of the future. These aren't just new digital skills, such as coding, programming, informatics, and data analysis. Although these are critically important, it's also what we call the software employability skills, including problem solving, communication, and negotiation, which are often neglected in education, but really highly valued by businesses. Under the high patronage of Her Excellency President Gurib Fakim, and thanks to your great work, this is exactly what Mauritius is now doing. Mauritius is definitely a striking example of how governments are leveraging shared value initiatives, such as Africa Code Week, to empower children across an entire nation, in every school and in every community. Here in Mauritius, you're walking many miles to empower every child across the country, and my team and I are both honored but also thrilled to be walking many more miles at your side. For you are not just spreading digital literacy. Beyond coding as the 21st century language, what are imparting with Africa Code Week are definitely the right skills and attitudes and a culture of innovation and creativity as well amongst young Mauritians. This is how we will be unlocking new worlds, I think, of opportunities, new jobs, new careers, new markets, but also new connections that will ultimately reach every girl and boy in Mauritius, but definitely beyond. I'm also amazed with the way the National Computer Board and private sector volunteers are joining forces to facilitate community training sessions on a nationwide scale as well. I'm equally amazed that you are making sure no child, and now I'm looking at Mr. Kelvin, is left behind by organizing workshops for children with special needs and empowering their teachers also. So why wait when we can teach everyone to code now? So the answer is simple. We won't wait. For two reasons. Because as Her Excellency reminded us when we launched Africa Code Week in Mauritius on June 18th, digital literacy in a digital world has everything to do with basic human rights, like equality and freedom of thought and expression. And also because our ability to address critical world challenges are in the code. According to César Alierta, President and Chairman of the Foundation of Telefonica, by 2020, the world will need over 400 million digitally educated boys and girls. So the way the global community frames a development goal on education will be pivotal to translate such opportunities into growth. So what do we need to seize such opportunities? We need to be bold. Africa Code Week, a bit like a time travel machine, or as Bill McDermott,
the SAP CEO recently put it, Africa Code Week is an opportunity to marvel at what the future holds for African youth. So let's just do that. Marvel at what the future holds for your children. And as we do that, I would like to thank once again Her Excellency Amina Gourid Fakim for endorsing and supporting Africa Code Week with so much drive, passion and vision. And I would like to thank you, Honorable Nkoumar Bodin, Acting Minister of Information and Telecommunications. I would like to thank all the Africa Code Week implementing partners, Arthur as well, Africa Code Week Ambassador for Mauritius, and Mauritius for the way you make things happen as a country. So partners, non-profits, ambassadors, teachers, schools, directors, private sector volunteers, it's simply truly inspiring to see how you're joining forces to empower every child with the skills they need to thrive in what we call the global knowledge economy. So thank you. Where we had sugarcane fields, we built a cyber city. And Mauritius was not at all a land where IT was so common. But you have explained this concept so beautifully about the code system. And Mr. Munigan, you raised all the issues, the challenges, the constraints about Mauritius, so I don't think I have much to say. Well, it is a great pleasure for me to be amongst you this afternoon on the occasion of the official launching of the training of trainers for the Africa Code Week Mauritius. First of all, let me congratulate SAP, UNESCO, Cape Town Science Centre, Galway Education Centre, and our local partners, Ceridian, Rajiv Gandhi Science Centre, and the National Computer Board, for making it possible to have such a laudable initiative that is the Africa Code Week in Mauritius. I think you mentioned the passion and the vision of Her Excellency, the President of Mauritius. I think she is very, very keen and she is very determined to see to it that we rise to this challenge of being at par with the world as regards to the IT language and technology. The world today is becoming more and more digitalized, and we are already living in a world dominated by software. Telephone calls go over software control networks. My wife is in Bangalore presently, and she's staying with my daughter, and she said she's ordering vegetables by the phone. Television is indeed now delivered over the internet. We don't buy maps anymore. We use the web and we shop online. And very soon we're going to have driverless cars with artificial intelligence. Medical care is delivered over the web. And at the very backbone of this digital disruption lies coding. I myself, I don't understand much, but I've been told it's a new language, it's a language of the new world, and the current generation of children will need to be technology literate, as you said, in order to be competitive in the future job market. There was a director of the stock exchange of Mumbai who came to Mauritius, and he was telling me that about 60% of jobs in the next 10 years have not yet been designed. We don't know exactly how, what sort of job facilities it will require, what are the skills it will require. And I think that we are entering in a brave new world where everything is possible with a lot of opportunities. And I still don't understand why in Mauritius most people want to be in the public sector, to be public servants. Figures worldwide show that over the next 10 years, there will be more than 1.4 million programming technology jobs available, and at the same time, the number of available graduates in computer science will come to only 400,000, leaving an incredible gap of 1 million jobs to fill. And I think I would like, it's a brilliant initiative to have to engage children, to tell them, in fact, what is possible, and to have this adventurous spirit in them, to kindle this adventurous spirit. And I think that the coding language could be one of the instruments to do this. Of course, Mauritius is fully supportive of the Africa Code,
and we will leave no stone unturned for the dissemination of the coding training sessions to the community. The cyber caravans, the IT support officers, the National Computer Board, falling under the Ministry of IT, will reach out a maximum number of students and youth around Mauritius. Well, the benefits, you have mentioned them, of introducing coding at an early age are many, and I think that we should do everything so that we engage as many children as possible. The government is fully aware of the importance of coding in the younger generation, and one of the measures was announced by the Prime Minister himself in the 2017-2018 budget. And as you can see, there is the political will and the political commitment at the highest level, from the President of the Republic to the Prime Minister, to see to it that digital youth engagement programs will have the maximum of people being interested in, and to have them around the country. A budget of 4.8 million has been earmarked for the implementation of this project. Students will not have to spend long and boring hours studying the specifics of coding, but would rather be taught the basics of coding through the use of games and apps. As you mentioned, you said coding is fun. You said coding is cool. So I am very happy to be here, and today's event marks the launch of the training of 500 trainers who would run in turn the Africa Code Week from the 14th to the 18th of August. And I have been told that you're going to target youngsters aged 8 to 24. The program will focus on an initiation to programming in August 2017 and is expected to cover 15,000 people. And I'm convinced that you're going to have more thousands of people in the months to come. The ministry is also currently developing 10 mobile apps, which I'm sure will attract our young people's curiosity in using and developing mobile apps. In view of strengthening this ecosystem, the ministry, in collaboration with the NCB, is spearheading the Open Data Initiative. And this initiative will ensure, ladies and gentlemen, that public data are released as open data, a much needed ingredient for programmers, mobile apps developers. I wish to thank you, to thank all the stakeholders who have made this happen, and to give me the pleasure of coming in the virtual world, because I'm always lost in the real world of land transport and public infrastructure. Thank you. Africa Code Week aujourd'hui, ce qu'il nous peut faire, nous peut lancer le projet. C'est un programme qui a commencé en 2015 en Afrique. C'est la première fois qu'il peut faire ça à Maurice. Parce qu'il y a un grand besoin de personnes qui comprennent le coding. Le coding, c'est quoi? C'est plus ou moins la porte d'entrée d'une carrière dans computer science. Aujourd'hui, le software, le computer, soit dans l'éducation, l'école primaire, l'école secondaire, dans un pays les plus avancés, j'ai déjà fait coding dans ce curriculum. Donc, avec ce programme-là, nous pouvons conscientiser les éducateurs, nous pouvons conscientiser les business leaders, nous pouvons conscientiser le gouvernement pour dire que STEM education is a top priority pour le pays et qu'aujourd'hui, besoin donne les jeunes les outils de coding pour capable développer une application, de créer une culture de start-up, de créer une culture d'entrepreneurship, de créer aussi
ben travail pour les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes dans le monde et puis il y a des chômeurs. Mais si nous avons des chômeurs, nous avons des skills. Nous pouvons nous régler les problèmes qui sont dans le monde et en même temps, nous créer des jobs, des carrières, des entreprises pour eux. Donc c'est un petit peu ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est-à-dire nous pouvons mobiliser presque 600 à 700 trainers pendant une semaine. On a SAP qui nous partenaire dans ce programme-là. Nous sommes là à Maurice pour former ces trainers-là. Et puis en août, le 14 au 18, nous sommes pour former des jeunes et des moins jeunes à travers le pays, le coding. C'est qui nous envie, si une personne intéressée qui a envie de register avec nous, soit contacter Ceridian, soit contacter National Computer Board ou Rajiv Gandhi Science Center, nous sommes capables d'enregistrer les autres. C'est que nous avons envie de gagner au moins 15 000 à 20 000 étudiants et jeunes qui sont capables d'être formés en août. Justement, quand on coding, pour c'est langage informatique, soit vous comprendre en ligne. Ben moi c'est 90%, 99,9% c'est ben user. Ouais. Pour même, il y a quelques temps de cela, tu veux faire coding, est-ce qu'il me comprend? Le coding, c'est ce qui permet de nous faire quelque chose marcher dans le computer. Des cas au téléphone, des cas au computer ou laptop. Donc c'est une façon que tu donnes une commande. Quelque chose, il est capable un graphique, il est capable un texte, il est capable un son, il est capable une activité qui permet aux jeunes capables d'essayer de regrouper tout ça dans quelque chose pour créer une application, pour créer une expérience. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons faire un niveau assez basique. Quand nous montrons comment tu peux faire un graphique, un cartoon par exemple, avec la voix, avec des images, avec motion. Et ça qui nous donne une chose de bas pour se comprendre. Soudain, ce qu'ils ont remarqué aujourd'hui, ils ont trouvé, mais il n'est pas aussi difficile qu'ils m'ont pensé. Et là, ça ouvre un petit peu de créativité, de dire, ok, maintenant on fera comme ça, mais est-ce qu'ils m'ont qu'à faire d'autre là? Ils ont qu'à design et produire leur propre computer games. Donc c'est un petit peu ça ce qui était, ce qu'ils nous fait. Moi, j'ai l'occasion, M. Mulligan, visite un peu le. Ouais. C'est une plateforme qui déjà là, qui a déjà une structure derrière. Bon, pas pour apprendre, c'est pas. If, when, tout ce qui est à apprendre dans les autres langages informatiques. C'est pas du langage informatique qui va apprendre. C'est faire une application, une plateforme qui est déjà là. Exactement. C'est-à-dire que un cours générique. Ok, nous ne pas enseigner aucune technologie en particulier, mais c'est un cours générique qui est un cours de base. Parce que ça, c'est, comment dire, ça c'est the first level. Mais au Canada, encore en plus grande profondeur. Et c'est ce qui nous envie après. C'est-à-dire que quand nous commençons à créer ça mouvement, l'équipe, sa communauté de codeurs à Maurice, là, nous sommes capables de regrouper pour faire encore plus loin dans ce développement. Donc, pour vous, c'est un premier pas, un pas à l'étrier, un premier pas, et aussi un mouvement pour créer awareness dans Maurice. Parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, quand nous préparons un petit peu ce lancement-là, nous avons découvert qu'il y a certaines personnes qui sont assez laid back, qui sont assez complacentes, qui se disent, ouais, mais qui fait bien faire tout ça? Je ne pas trouver l'impact qui ça carrément dans la vie, l'un pays, c'est l'économie d'un pays. Mais je souhaitais qu'avec ça, quand on là pour venir, je vais découvrir ça cours-là, je vais avoir cause avec mes collègues. Justement, mon écoute tout ça, j'ai l'impression que vous pouvez viser un peu les gradués, les madame qui n'ont pas de travail. Non, nous visons toutes les personnes de la société. Que ce soit des gens qui ont des special needs, ok? Par exemple, nous avons des trainers qui peuvent venir dans une special needs school, ok? Parce qu'ils peuvent faire des enfants, ils sont capables d'avoir un handicap d'une certaine façon, mais dans certains computers, ils commencent à créer quelque chose d'extraordinaire. Donc, là, il y a un meaning dans toute la vie. Ou soit aujourd'hui, bien souvent des cas, c'est un garçon qui dit, hey, moi, je suis ingénieur, moi, je faire computer science, ma fille dit, non, moi, je fais biologie, moi, je fais chimie. Ce qui nous veut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas difficile, qu'il n'importe qui s'en là. Petite fille, garçon, tout qu'à faire. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons une petite population. Nous avons énormément de besoins en termes de talent. Et donc, nous avons besoin de tous les deux sections de la population, en garçons et filles, pour contribuer là-dedans. C'est un métier d'avenir, du présent ou du passé? Parce que j'ai l'impression, dans le message, le coding existait déjà moment qu'on coding depuis bien longtemps. Oui, mais aujourd'hui, coding peut rentrer partout. Longtemps, coding c'est une profession. Aujourd'hui, coding est un langage de base pour toutes les professions. Donc, moi, on va dire c'est le langage de demain, le langage du futur qui a déjà commencé aujourd'hui parce qu'il y a tout téléphone portable, il y a tout l'auto des mains, il y a tout l'équipement qui est là, c'est coding qui vous dirige tout quelque chose.
Après, j'ai écouté votre discours, j'ai l'impression que l'Africa Code Week, c'est l'enfant de l'European Code Week, c'est ça? Ah, vous avez tout à fait raison. Donc en fait, pour European Union Code Week, c'est un projet qui nous a fascinés quand nous l'avons soutenu dès 2013, parce que ce que nous recherchions au sein de SAP, et notamment au sein du département de responsabilité sociétale d'entreprise, c'est un projet, une initiative d'apprentissage du code, et à l'échelle d'un continent. Donc c'est pour ça qu'on a soutenu le projet financièrement avec d'autres acteurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un continent qui ne bénéficiait pas aujourd'hui, enfin aujourd'hui maintenant si, mais à l'époque d'une telle initiative, et c'était l'Afrique. Donc j'ai demandé à certaines associations partenaires de nous aider, de nous conseiller, et je leur ai dit rejoignez l'aventure parce qu'on va lancer un programme similaire en Afrique et il s'appellera Africa Code Week. Donc on a lancé le programme en 2015 et on a eu la première année 90 000 enfants et jeunes âgés de 8 à 24 ans qui ont participé à cette semaine d'apprentissage du code. Quand j'ai vu la présentation, une semaine, 35 pays, 500 000 personnes, comment vous allez faire? Oui, alors pas seul. On le fait certainement pas seul, on le fait avec des partenaires non seulement associatifs, mais des partenaires gouvernementaux et des partenaires business également. Donc ici à Maurice, vous savez bien, on est au Ceridian Training Center. Donc Ceridian fait partie des entreprises qui soutiennent le projet et qui sont très importants. Le ministère de l'Éducation nationale soutient également le projet et c'est une des clés du succès. Je voudrais parler par exemple d'Africa Code Week qu'on a lancé donc en 2015 et ce qu'on fait c'est qu'on lance une compétition amicale entre tous les pays participants à Africa Code Week. Donc la première année, le Maroc a gagné cette compétition avec un petit prix associé à la clé parce que nous avions le gouvernement qui soutenait le projet. L'année suivante, en 2016, on avait le Cameroun qui était numéro 2 sur les 30 pays participants, le Maroc était de nouveau premier et on a eu le Lesotho également de nouveau parce que le ministère de l'Éducation nationale a soutenu l'initiative et on est extrêmement confiant sur la participation de Maurice. Vous êtes une femme, vous aimez le code? Alors, le code. J'adore, j'adore, mais je sais surtout m'entourer d'experts. SAP est une entreprise d'experts, donc moi mon expertise n'est pas sur le code, mais elle est sur la responsabilité sociétale d'entreprise. En revanche, surtout au sein de SAP, on a énormément de web programmeurs et de développeurs, et tous les collègues de la zone IMIA, donc je suis directrice du programme de RSE sur la zone IMIA, donc c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique, et tous les collègues veulent donner de leur temps. Donc nous sommes venus aujourd'hui et cette semaine à Maurice avec une équipe de 10 personnes qui sont majoritairement des collègues de SAP et qui font du mécénat de compétences, donc du bénévolat pour le programme. Là vous êtes en train de former les formateurs, si je comprends bien, training the trainer. Qu'est-ce que ces formateurs vont avoir? Alors, la formation de formateurs, c'est peut-être le point le plus important du programme. C'est-à-dire que nos formateurs, qu'on appelle Master Coding Instructor, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont passer à peu près 2 heures à former autour de Scratch. Donc, même si SAP est éditeur de logiciels, ce que nous faisons, c'est que Scratch, c'est l'apprentissage de manière ludique du code. C'est un logiciel libre, Scratch, puisque ça a été mis au point par la MIT il y a déjà de nombreuses années, il y a plus de 10 ans, et c'est ce que font nos formateurs. En fait, ils vont plus former sur la pédagogie autour de Scratch plutôt que sur Scratch lui-même en tant que logiciel ludique d'apprentissage du code pour les petits. Parce qu'ensuite, ce sont les personnes qui seront formées qui auront dans leur salle de classe les computer labs, qui auront tous les enfants et ils leur montreront à quel point c'est intéressant et passionnant de faire de la programmation informatique. Moi-même, je suis un peu programmateur informatique, c'est plutôt l'utilisation d'une plateforme, parce que moi j'ai appris l'HTML à l'ancienne, avec l'école on l'écrivait, et c'était long, c'était dur, les nuits ont été longues.
C'est-à-dire que là, c'est très facile. J'ai pu constater, c'est du drag and drop et on met un petit son. C'est-à-dire que nous avions à l'époque à tout faire, à possible tout faire. Oui, je pense qu'on est à peu près la même génération. Vous êtes un peu plus jeune que moi, donc on a dû suivre le même parcours du combattant. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec ce programme, c'est vraiment de sensibiliser les enfants. On commence à partir de 8 ans, on commence jeune. Et simplement, déclencher l'incel, dont on n'a peut-être pas bénéficié, vous ou moi. En tout cas, moi à l'époque, je me suis dit, mais si j'avais eu dès mes 8 ans accès à Scratch, j'aurais adoré. Et si ça se trouve aujourd'hui, je serais programmatrice web, ce que je ne suis pas. Est-ce que vous pensez que les enfants de 8-10 ans vont s'intéresser à ça au lieu de jouer sur un portable? Vous savez comment je fais avec les programmes de responsabilité sociétale d'entreprise? Parce que avant de venir au code, donc ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le secteur de la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc au départ, on avait des programmes divers et variés sur l'environnement, alors l'environnement, c'est peut-être nettoyage de plage, etc. Ou alors des programmes de manière plus large sur ce qu'on appelle le STEM Education, so Science, Technology, Engineering et Math. Et ben je prends mes enfants comme cobaye. Et donc il y a 3 ans, j'ai pris l'une de mes filles qui à l'époque avait 8 ans. Et je lui ai dit, écoute Chloé, tu viens avec moi et on va s'inscrire, je vais t'inscrire à une session Scratch. Et si tu apprécies, ça veut dire que je pense que déjà une fille pourrait apprécier énormément. Et on pourrait potentiellement engager, dans le sens anglais du terme, d'autres enfants, les engager à participer à l'initiative. Et mes 2 filles ont adoré. Donc la plus petite qui avait 5 ans à l'époque et également la plus grande qui avait 8 ans. Donc elles sont devenues des programmatrices ou bien... Non, mais elles adorent. Non, mais elles adorent donc jouer sur leur tablette, etc. Et Scratch, aujourd'hui, elles sont... Alors, c'est pas des championnes, mais je compte les emmener avec moi dans certains pays, peut-être pour devenir, quand elles seront adolescentes. Elles sont un peu jeunes, mais master instructeurs aussi. Si rien à placer d'abord très haute, 50 000 personnes, vous pensez que vous pourrez former 50 000 Mauriciens, Mauriciennes dans ce domaine de l'informatique? Alors, je suis persuadée que toute l'équipe Africa Code Week, Maurice, vous avez vu l'enthousiasme aujourd'hui et le soutien de tous, je suis confiante. Je suis confiante. Scents are proven to evoke powerful memories and sell products. Hotels, theme parks, and retailers, including Disney, Westin, and Abercrombie, have been successfully scenting for years. Our clients are enhancing customer satisfaction and sales with the incorporation of scent. We offer scent diffusion systems for any budget, large or small. Our systems are environmentally friendly and easy to use. Inclusion of scent is perfect for corporate and private events, retail and marketing promotions, and authentic special effects. Hotels, clinics, and malls are beginning to realize the value. Sales increases of 35% and more are being experienced when branding are integrated with multi-sensory effects including music, video, lighting, and scents. And it's possible to scent spaces of all types and sizes. From point-of-purchase displays, to parties, to clubs, hotel lobbies and ballrooms, even theaters, arenas, and outdoor stadiums. Our sentimentography team includes a team of master perfumers, creative scent marketers, and expert technicians with years of experience in the industry. Our variety of scents is limited only by your imagination.